Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, you can hear my voice clearly, right? But I think I don't know, maybe small thing, but it is okay. At least it is okay. See, Mr. Balan, he is having a shipping company, okay, and he has business in India and also at some other countries. And Hassan is in the logistics, and maybe it is better, you tell about yourself so that Right. you can do it. Okay, so Right. let's start from Balancer. Okay, you tell about No you. problem. Yeah. Thank you very much, first and foremost, Rajesh Vaidya, for giving this wonderful opportunity, being away from India, being in Japan, and connecting people across the world. Yeah. I really appreciated this point number one Yeah. because this is very important when we are in this industry wherein how we connectivity globally. Mm. One. Now, let me introduce the company. The company which I am work with into is basically this shipping and logistics. We are in this industry for the last more than 20 years. Started this company as Post Maritime as a group 2002, and we are since beginning. We started this company as So freight forwarding. one second. Okita-san, 全部わかりますか? Do you understand? 全部わかんない。BR カンパニーじゃあ、ちょっと待ってね。そうすると、バランス、you tell me few sentence, then I will translate. Okay, Okay? That will be good. better. Yeah. シッピングとロジスティクス。そう、シッピングとロジスティクスの会社ですね。この会社は20年経った。おお。そう、だから20年からこの同じ仕事をします。OK? じゃあ、Mr. Balan, tell us. My company started in 2002. 2002から始まっただから、だいたい20年が経ったね。OK, next. Now, started the company as freight forwarding activity in shipping. Then 2006 we started as non-vessel container carrier NVOCC. と、2006ね。Yeah. 2006からこのノンコンテナキャリアに始まった。とか、NVOCC non-vessel container carrier. とか、ノンベッセルコンテナキャリアにからになりました。初めては多分フォワーディングしましたね。と、後でこのノンコンテナノンベッセルcontainer carrier. Non-vessel container carrier. Yes. Non-vessel container carrier. I think she don't carrier? It's a shipping. When I will in short, what has happened is we have own containers, but we don't own ship. Okay. So 彼は自分のコンテナがある。自分のコンテナ。でも船はない。船は他の人の船。とコンテナはバランさんのコンテナ。分かったね。Currently, we started operation the container movements Singapore, Portland, and Yangon. と今シンガポールとポートランドと what is the next? Yangon, Burma. Yangon. Yes. Auckland. And also we do operate Dubai. Iran, that with Bandar Abbas. Iran. Then Qasr, Iraq. This will be started. Yeah. Today we cover across Vietnam. So also we do Pakistan, Karachi. This is another port which we do. 沖田さん、多分ね、後でね、このミーティングの後で、この全部ポートの名前はね、ちょっと書いて出します。ありがとう。Okay. After this meeting, we will write the port name. Yeah. And send it to her. That will be easy. No need to write it down. True.
These are our current operation. That means we do have own boxes which we operate among these ports across the operation. This is our operation. One. Secondly, we also do take care of freight forwarding worldwide. Freight forwarding worldwide. と、次のは、これはね、このバランさんの自分のコンテナがある。自分のコンテナね。このコンテナはこのいろいろポートに行きます。と、もう一つはね、と、ワールドワイドでフレットフォワーディングをします。フレットフォワーディング。フライトフォワーディング。フォワーディング。フォワーディング。フォワーディングフォワーディングをします。もう一つね、次は。これ、一つはこのコンテナでいろいろ国に行きます。と、次のは、コンテナ。コンテナと次のは、次のビジネスは、ワールドワイドね、とか世界でどこでもフォワーディングをします。フォワーディングするね。OK。Yeah. These are our current operations. And now currently we are getting into road transport, warehousing. We have our own warehousing. We have our own transport which is going to come in next month. December 1st, we are starting our own FMPL road transport in Bombay. Okay. We are coming with the clearing and for clearing also. That means we can take care of clearing. We are into clearing, transportation, logistics, warehousing, own container movement. Okay. Balancer. I think what is happening now, your microphone. Yeah, you keep it in your hand because it brushes here. Okay. And it gives lot of noise. No problem. Now I hope now it's clear. Now perfect. It's clear. Yeah, because before that it was like I problem. don't understand from. Okay, so No basically, Okita san, you understand? わかったね。とかこの一つは本当には今二つメインティングがあるね。とか一つはいろいろコンテナね。このコンテナはバランさんの自分のコンテナです。これはいろいろこの国に行きますね。次のは世界でどこでもフレットフォワーディングをします。と今からこのロードも始まります。このロードね、道路とかムンバイとかインドの中に道のトランスポートね、も始まります。ああ、本当。そう。Yes, definitely. Domestic logistics. そう。Yes. We can take care of logistics overall. We have everything. And also we can take care of air shipments also. Now we have a company, we have taken over a company, just signed the agreement yesterday, day before yesterday. We have bought over a company in IATA also. Okay. Yeah, we can take care of air shipments also now within our group actually. Group is growing slowly, sir. Rajesh sir, we have taken over a few company, and also I am buying two companies now. One is manufacturing the seals, the lead seals actually, which is used for oil industry. We are manufacturers, our own manufacturing. Also, we are also taking over an infrastructure company now in Bombay. Okay. Balancer, let's not put so many things on that. No, it's an opportunity. I'm giving an opportunity to do something good, in there actually. You don't have to, because I can give you supply also. I can show you some samples. Yeah. Okay, Balancer, we will do this later. Okay, we'll now ask Okita-san to talk about that. Sure. Okita-san とか今ね、あなたの仕事はちょっと教えてくださいね、バランスさんに。私はドメスティックトランスポーテーション、デリバリー。はい。ヤマトさん、黒猫ヤマトとか、はい。田川急便は分かりますかね？はい。
see, I will explain then. So deliver to door to door, right? So balancer, here there are some very big companies called Kuramoto Yama. Okay. So she is associated with those companies, okay, and do all the door-to-door deliveries in Japan. Okay. 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 So, okay, もう一つは何？沖田さん。もう一つは、なんていうのかな。輸出輸入とか、そのインポートとエクスポートのフォワーディングインポートエクスポートのフォワーディングします。カスタム。私はカスタムの手続きはしない。アドミニストレーションはしない。はいはいはい。わかった。と、沖田さんはカスタムのアドミンしない。でも、とか、輸送。どんな国にエクスポートします今？ヨーロッパ？ヨーロッパ。はい。OK。アジアも。私の協力会社、私とパートナーシップカンパニーがカスタム、アドミニストレーション。はい。Okay. So, Balancer, what she's saying is, she is sending the export containers to Europe. Okay. Okay. And Asiaもする？する。アジアめどこ？アジア、ベトナム、カンボジア。ビエトナム、カンボジア。Okay. So basically what she is saying is she is exporting the containers to, we understand, right? Cambodia and Vietnam. Okay. Can I interrupt, Rajesh? Yeah, please. Okay, I understood she is doing also same freight forwarding activity. Okay. What she can do, okay, the proposition can be, if she is good with the buyers, if she got a good connection with the buyers, get them, ask them who's the buyer in India, okay, we can get the lead and we can work together, we can associate together. We can associate means we will take care of the total movement. That means from the load port to the discharge port to the consignee warehouse. Since consignee warehouse they are taking care of, we can do a nomination. She can create a nomination through our company. We take care of the total logistics in India as well as Japan. Japan will be taken care of by them. The understanding will be our company and their company. That means, we represent them. All their sales leads will be taken care of by our company. Okay. Sales lead. Basically, what you are saying is you can represent Okinawa company in India. Yes. Similar way, they can represent my company also there. じゃあ、沖田さん、バランサーの考え方はね、沖田さんの会社はインドでバランサーはリプレゼントします。同じものに多分バランサーの会社は日本で沖田さんもリプレゼントします。そうすると、このインドとジャパンのなんとかビジネスがちょっと簡単でもらうことができる。She's a BNI member as well. I can see the BNI board behind. Yeah, BNI. So you're also BNI member, right? No, I left BNI. I am part of Rotary. So I am part of Rotary, which is more enjoy. バランサーは前は BNI のメンバーだったけど今ロータリークラブのメンバー。バランサーは日本で仕事はしたくないですか？ Have you done any work in Japan? Earlier, yes, couple of company, not now. I think I'm talking of maybe 5-6 years back. Yes, we had done couple of shipments. Yes, not now. Recently, not done because we are also looking forward this trade development in these countries. 最近はないけど、多分5年前とか仕事しました。
正直にけど、日本のマーケットはあまり魅力ないですか？何日本のマーケットはあまり魅力がない。魅力がない。ちょっと待ってね。She is asking that why you didn't do it to Japan? It is not a big market or what is that? It's not that because it's the right connection. It is only because the right connection needed. That's it. Yeah. アランさんはね、日本でいいコネクションはない。だから、この仕事はしない。誰かいい人が見つけるとビジネスすることができるね。今までない。どんな人とつながるといいですか？ So, what kind of person you want? What is this question to me altogether? See, yeah, for you. For me, it's a really who can make a good sales lead and the trust. These are the only two things which I look at it actually. Good sales leads and the trust. The trust has to see either think on a long-term association. Do not like to have short-term burden, just for do something slowly and just how we can build up together. How you grow your company, how do I grow my company? Simple. So tell me once again, trust, 2 points. Trust and? See, that one is trust and the good sales leads. Yeah. To generate business. なんだ人探してるがあったら、この人は、すごいいい人、trust ね。なんとか悪い人じゃない。すごいいい人は一つと、次のは、いい多分、セールスのリード、ジェネレートすることが人。次のは、ナンバー2はね、ナンバー2は、いろいろ多分、ビジネスのコネクションね、リードとか、集まるとか、もらう人が欲しい。そうすると、このビジネスエクスパンションがすることができる。集める人今ね、沖田さんは話したでしょ。バレンさんは何の人は探しています。何の人は探していますの時、バレンさんのアンサーは、人はね、ナンバーワンはいい人。悪いものとかしないのいい人とナンバーワンで、次のは、この人は、いろいろ、セールスのコネクション。いろいろ多分売ることができる人。セールスパーソンね。いいセールスも必要ですね。人はいい。ナンバーワン。いい人。ナンバーツーは、セールスがもらう人。何を売りたいですか？日本。何を売りたい？売りたいじゃなくて、この人、今ね、バルンさんの仕事はトランスポートですね。トランスポート。だから、これ、売れる人とか、お客さんのものですね。でも、お客さんがもらう人が欲しい。じゃあ、インドから物を運びたい人？そう、インドから物を日本に運びたい人とか、日本のものをインドに運びたい人。OK。そう。聞いてみます。そう。OK, I told her. Good. Okay. I think, I believe that there should be a writing communication. They will be able to understand. This is better. So maybe I think we will, as a first communication, we can stop here. Yeah. And later on, we will give you the email address. No, I will send you. I think I can write it here. My email ID also. I think. Yeah. And you send me all the port numbers kind of stuff, which I will send it to her. Yeah. I already sent you my email here. Yeah. And also on the port numbers, what you are saying, this Vietnam and all those things. That also you can write it into
on the WhatsApp, also okay. Yeah, I will send you my email ID. Then later on, we take it on a communication basis. Yeah. Okay. So, もう一つ何かクエスチョンがありますか、沖田さん。だから私たちはね、多分もう次は、だからバランさんのもっとインフォメーションね、Eメールから沖田さんに出します。OK。で、そうすると、もっと沖田さんは分かるですね、バランさんの仕事とか。同じものは沖田さんの仕事もバランさんに教えます。沖田さんの仕事ね、ここの。そうすると、バランさんも分かります。じゃあ、沖田さんはそのものがする。ね。このゾーンミーティングは今、ストップしますとか、なんとか、もっとクエスチョンとかだったらお願いしますね。何がもっと聞きたいだったら、じゃあ話して。沖田さんとかあなたはもうとか今ね、バランさんの仕事のものをね、とか、Eメールから沖田さんに出します。と、後で、これは読む後でね、本当に沖田のは分かりますね。今は分かんないでしょ。後で多分来週とか、もう一回ズームして話しましょう。とか、OK。OK？ OK。はい。今はここでストップして、多分来週もう一回ズームしましょう。ウェブサイトありますか？バランさん、your website? Yeah, of course. Yeah. I'll send to you. www.fmplnindia.com. Yeah, I'll write it again. ウェブサイトこれかな？これどこ？ Just write your website. Later take a look. See. This one is the website, ne? Balansan. fmpindia.com. FMPL. L for London. FMPL, ne? So, sorry. Definitely. Anyway, not working. Huh? It's not working. I don't know. It's not working? I don't know. Yeah. Yeah? Is it? No. Let me check. dmb.com? No. fmplindia.com. fmplindia.com. I just check. It is not working here for me. Adit? ダメ。アクセスができない。アクセスはできないね。じゃあちょっとウェブマスターで話してください。Okay. I'll check. Okay. Yeah, please check. Okay. Fine, then we will stop. Ne? じゃあ今、Yeah, sure. ストップしますね。Thank you. We'll be on Okay, communication. thank you. とか来週でもう一回こちら。OK。Okay. ありがとう。ありがとうございます。Thank you. See you. バイジュさんありがとうね。ありがとうございます。バイバイ。ありがとう。